হ্যালো গাইজ, আমি আছি গ্যারেজ থেকে। আপনাদের সঙ্গে আমি নিয়ামুদ্দিন বিশ্বাস। আজকে আমাদের কাছে আছে মারুতি সুজুকি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি। পিছন ড্যামেজ হয়েছে, ডিগ্গির কবজা, ডিগ্গি, ডান দিকে কোয়ার্টার প্যানেল, ব্যাকলাইট ফ্রেম, বাম্পার সব ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। কোনো কিছু চেঞ্জ করা হবে না, সমস্ত কিছু রিপেয়ার করা হবে। আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আজকে আমরা এই গাড়িটি কাজ করব। গাইস, আমাদের মাটানো কাজ ফুল কমপ্লিট। সুন্দর করে মাটানো হয়েছে যাতে পট্টি কম লাগে। আমাদের এখন গ্যান্ডার দিয়ে ঘষে সব পরিষ্কার করা হচ্ছে। কোথাও যদি কিছু থাকে আবার চেক আপ হবে, আবার মাটানো হবে কোথাও যদি কিছু থাকে।
গাইস আমাদের বডির কাজ ফুল কমপ্লিট, ফিটিংসগুলো সব চেক করে নেওয়া হচ্ছে সব ঠিক আছে কিনা। যেখানে যেরকম গ্যাপ থাকে সব সেখানে সেরকমভাবে গ্যাপ করে দেওয়া হয়েছে। বডি অ্যালাইনমেন্ট একদম কোম্পানির মতো করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে যেরকম গ্যাপ থাকে দেখুন সেখানে সেম সেরকম গ্যাপ আছে।
গাইস আমাদের কাজ ফুল কমপ্লিট। এবার ফাইনাল শটটা দেখুন। আমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাবেন। ভিডিও যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন। আমাদের চ্যানেলের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাদের এখান থেকে আপনারা যদি কাজ করাতে চান ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট করবেন। ভিডিও দেখে আপনারা এনজয় করুন।